गुड मॉर्निंग. आज आपण फोटोसिंथेसिसमधली सेकंड रिॲक्शन बघणार आहोत. दॅट इज अ डार्क रिॲक्शन. डार्क रिॲक्शन ऑकर्स इन ॲब्सेन्स ऑफ लाईट. ऑकर्स इन ॲब्सेन्स ऑफ लाईट. पहिली कंडिशन काय? इट ऑकर्स इन द ॲब्सेन्स ऑफ लाईट. लाईट याला गरजेची नाही आहे म्हणून असं म्हणतो. ड्युरिंग लाईट वेदर इट इज ऑकर्स ऑर नॉट, येस इट ऑकर्स ड्युरिंग द लाईट टाईम ऑर डे टाईम. दिवसा ही रिॲक्शन होऊ शकते पण याला लाईट लागत नाही म्हणून आपण काय म्हणतो, इट ऑकर्स इन ॲब्सेन्स ऑफ लाईट ऑर इट इज इंडिपेंडंट ऑफ लाईट. इंडिपेंडंट ऑफ लाईट. दुसऱ्या भाषेमध्ये आपल्याला सांगता येईल इट इज इंडिपेंडंट ऑफ अ लाईट. सो it requires no light, requires no light and therefore it is called as a dark reaction. म्हणून याला काय म्हणायचं, डार्क रिॲक्शन असं म्हणायचं. and this involves, again what we can say, this dark reaction involves carbon dioxide fixation of a कार्बन डायऑक्साईड ऑकर्स इन दिस रिॲक्शन. या रिॲक्शनमध्ये आपल्याला काय होतं तर कार्बन डायऑक्साईड फिक्सेशन होतं. ह्या 2-3 गोष्टी आपल्याला महत्त्वाच्या ठेवायच्या, लक्षात ठेवायच्या. 2 गोष्टी इथं महत्त्वाच्या. एक आहे रिक्वायर्स नो लाईट ऑर इट इज इंडिपेंडंट ऑफ अ लाईट ऑर इट ऑकर्स इन ॲब्सेन्स ऑफ अ लाईट. देर इज अ नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ लाईट for this reaction and therefore it is called as a dark reaction. And what happens in this reaction? In this reaction carbon dioxide get fixed into the, what we can say, carbon dioxide fixation into carbohydrates. So this is the first case, what we can say, or this is the first important aspect of this dark reaction. डार्क रिॲक्शन्स हा महत्त्वाचा पॉईंट असलेला बघायला मिळेल. दुसरी गोष्ट, वेअर फ्रॉम द एनर्जी कम्स टू दिस डार्क रिॲक्शन. डार्क रिॲक्शन ऑप्टेन एनर्जी फ्रॉम 2 molecules, that is a ATP and that is a NADPH molecules, and these molecules are the products of light reaction. लाईट रिॲक्शनचे हे 2 प्रोडक्ट आहेत. कुठले? ATP आणि NADPH मोलिक्यूल. काल आपण बघितलं, मागच्या लेक्चरमध्ये आपल्या लक्षात आलं की काय, की ATP आणि NADPH हे लाईट रिॲक्शनचे अल्टिमेट प्रोडक्ट्स आहेत. ज्यावेळेस वॉटरचं स्प्लिटिंग होतं त्यावेळेस ATP पण तयार होतात आणि NADPH पण तयार होतात. NADPH आणि ATP molecules, those are synthesized during or produced during the light reaction. Those are utilized in this fixation of a carbon dioxide. कार्बन डायऑक्साईड फिक्सेशनसाठी आपल्याला हे वापरलेले बघायला मिळतात. सो हिअर CO2 fixation into the carbohydrates occurs by obtaining energy from the ATP and NADPH, which are the products of a light reaction. So this is the important aspect, that whatever the energy which is synthesized during this light reaction, that is used in this carbon dioxide fixation of a dark reaction. डार्क रिॲक्शनमध्ये आपल्याला इथं वापरलेली बघायला मिळते. म्हणून ह्या गोष्टी आपल्याला क्लिअरली लक्षात ठेवायच्या. सो दिस reactions which are involved in the dark reaction as well, dark reactions are totally established by many different kinds of the scientists. Especially there are 2 different kinds of the scientists, we can say Kelvin and another is the Benson. Benson discovered the reactions, or what we can say, series of dark reactions. Series of dark reactions are discovered by this Kelvin and Benson. These are discovered in special what we can say alga
और अल्गी क्लोरेल्ला क्लोरेल्ला नावाच्या अल्गीमध्ये आपल्याला याची डिस्कवरी झालेली बघायला मिळते. याचा स्टडी केला इन लॅबोरेटरीमध्ये काय केलं की त्यांनी क्लोरेल्लावरती याचा एक्सपेरिमेंट केला. अँड सो दे यूज्ड अनदर द एक्सपेरिमेंटल characteristic of this Kelvin and Benson, and others are also involved, but these are the key persons in the discovery of the dark reaction. So what we can say, these person or these scientists used a special kind of a carbon dioxide which is used in this experimentation was radioactive carbon. It is radioisotopic carbon. What we can say, radioisotope of carbon are used in this experimentation. What happens during this radioactive isotopes? This radioactive isotope of a carbon, that is a carbon 14, usually natural isotope of a carbon, what we see, carbon 12, or it is a natural isotope, or it is a carbon atom. But when it becomes carbon 14, at that time it is a radioactive isotope. So we can distinguish between this natural carbon with this what we have introduced or experimental, we can say experimental. So what we can say, experimental carbon we can distinguish between these two. So आपण काय करायचं आहे, कार्बन 12 कुठला आहे आणि कार्बन 14 कुठला आहे, या दोन्हीमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, डिफरन्शिएशन करायचं आहे. आणि त्याच्यामुळं आपल्याला नॅचरल कार्बन कुठला आणि आपला एक्सपेरिमेंटली इंट्रोड्यूस्ड म्हणजेच हा कार्बन डायऑक्साईड कुठं जाणार आहे, हाऊ where it goes within these different kinds of the biomolecules, and then this method is useful in tracing the intermediates of carbon fixation reactions. Carbon fixation reaction मध्ये आपल्याला हे कार्बन 14 हा यूजफुल आहे का, तर आपल्याला ओरिजिनल कार्बन कुठला आहे आणि नवीन इंट्रोड्यूस झालेला कार्बन कुठला आहे हे डिस्टिंग्विश करता येतो. जर ओरिजिनल कुठला आहे असं आपण म्हटलं तर कार्बन 12 आहे, नवीन इंट्रोड्यूस केलेला कुठला आहे तर कार्बन 14 आहे. हा आपल्याला आयडेंटिफाय करता येतो आणि हा कार्बन 14 नेमका कुठं जातो हे आपल्याला कळतं. आणि म्हणून इंटरमिडिएट जे आहेत रिॲक्शनमधले ते सगळे इंटरमिडिएट आपल्याला इथं फाइंड आउट करता येतात और ट्रेस करता येतात. सो ट्रेसिंग द इंटरमिडिएट बिकम्स व्हेरी इजी बिकॉज ऑफ दिस यूज ऑफ कार्बन 14 आइसोटोप्स. So this kind of experiment, with the help of this kind of experiment, Kelvin and Benson discovered all different kinds of the series of a reaction and established a complete cycle of a dark reaction. म्हणून आपल्याला डार्क रिॲक्शनची एक मोठी सायकल इथे इस्टॅब्लिश केलेली बघायला मिळेल. सो दॅट सायकल is discovered by this Kelvin, and therefore Kelvin is also awarded with a Nobel Prize. Kelvin, what we can say, Kelvin awarded Nobel Prize for this discovery of a dark reaction, for discovery of डार्क रिॲक्शनच्या डिस्कवरीसाठी ह्या केल्विनला नोबेल प्राइज मिळालेलं बघायला मिळतं. स्पेशली दिस नोबेल प्राइज इज गिवन इन 1961चं नोबेल प्राइज आपल्याला याच्या केल्विनच्या नावावर असलेलं बघायला मिळतं. सो दीज ऑल रिॲक्शन्स आर रेडीली ट्रेस्ड विथ द हेल्प ऑफ दिस कार्बन 14. सो व्हॉट वी कॅन से, दिस all the path of a carbon can be traced with the help of this C14. C14च्या माध्यमातून आपण काय करू शकतो, पाथ ट्रेस करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला ज्यावेळेस रिॲक्शन बघू त्यावेळेस मी
कधी कधी कार्बन 14 असं तिथं मेन्शन करीन आणि मग आपल्याला लक्षात येईल की पूर्ण सायकलमध्ये किंवा पूर्ण रिॲक्शनची जी सेरीज आहे, सेरीजमध्ये हा कार्बन कुठं जातो, त्याचा पाथ कुठं आहे, तो कुठं कुठं जाऊन आलेला आहे हे आपल्याला लक्षात येतं. सो these kind of paths are traced and then established the reactions. So dark reactions are nothing but of a different types. Again we can say they also discovered the different cycles, or what we can say different series of a reaction, series of reactions in different plants as well. वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्लांटमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या आपल्याला असलेल्या बघायला मिळतात. फॉर एक्झाम्पल दे हॅव डिस्कवर्ड 2 डिफरंट काइंड्स ऑफ द सायकल्स ऑर रिॲक्शन सेरीज. रिॲक्शन्स 2 प्रकारच्या रिॲक्शन आपल्याला असलेल्या बघायला मिळतात. सो दीज रिॲक्शन्स आर कॉल्ड एज अ C3 रिॲक्शन्स अँड अनदर रिॲक्शन्स आर कॉल्ड एज अ C4 रिॲक्शन्स. हिअर इन दिस C3 रिॲक्शन व्हॉट हॅपन्स, first stable compound is 3 carbon in number, 3 carbon compound, and in this what is there, first stable carbon compound what we can say is 4 carbon and therefore it is called as a C4. Like this, though both kind of reactions are discovered and traced, all the series of reactions and path of the carbon dioxide is also traced among this both the type of reactions, that is the C3 and C4. So those plant which involved in the performing the C3 reaction are called as a C3 pathway, or those plants are also called as a C3 plants, and those which do not perform or what we can say which have another additional pathway that is containing the first stable compound, that is in addition to that C3, those are called as a C4. But first stable carbon compound for the carbon dioxide fixation is C4 or 4 carbon compound, therefore it is a C4. म्हणजेच ज्या C3 मध्ये ॲडिशनल थोडीशी रिॲक्शन आपल्याला ॲड झालेली बघायला मिळते ती म्हणजे फर्स्ट स्टेबल कंपाऊंड जो आहे तो आपल्याला इथं C4 कंपाऊंड असलेला बघायला मिळतो आणि म्हणून त्याला C4 पाथवे असं म्हणायचं. आणि ज्या प्लांटमध्ये C4 पाथवे आपल्याला असलेला बघायला मिळतो त्या प्लांटला आपण काय म्हणतो, C4 प्लांट्स असं म्हणतो. म्हणजे हे दोन्हीही प्रकारच्या रिॲक्शन्स आपल्याला ह्या 2 शास्त्रज्ञांनी डिस्कवर केलेल्या बघायला मिळतात आणि त्याच्यानंतर आपल्याला एस्टॅब्लिशमेंट झाली ती म्हणजे डार्क रिॲक्शन. सो वी विल सी व्हॉट आर द डिफरंट स्टेप्स अँड रिॲक्शन्स इन्वॉल्ड इन द डार्क रिॲक्शन. डार्क रिॲक्शनमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या रिॲक्शन आहेत त्या आपण जराशा स्टडी करूयात. So what we can say, dark reaction, it is also called as a Kelvin cycle. Kelvin cycle, or first we will see what is Kelvin cycle. It is called as a C3 cycle as well. लक्षात ठेवायचं, त्यालाच आपण पहिल्यांदा C3 सायकल असंही म्हणणार आहोत किंवा आपण म्हणतो आहोत. दोन्ही प्रकारे आपल्याला सांगता येईल. केल्विन सायकल किंवा त्याच केल्विन सायकलला काय म्हणायचं, C3 सायकल असं म्हणायचं. बोथ आर सेम बिकॉज दिस सेरीज ऑफ रिॲक्शन्स आर डिस्कवर्ड बाय द केल्विन, देअरफॉर दोज आर कॉल्ड एज अ केल्विन सायकल. The first stable compound is a 3 carbon compound and therefore it is called as a C3 cycle. So this occurs in the C3 plants. C3 plant मध्ये आपल्याला ही रिॲक्शन झालेली बघायला मिळते. So this Kelvin cycle or dark reactions are divided into the 3 different phases. 3 वेगळ्या प्रकारच्या फेजेस असलेल्या बघायला मिळतात. पहिली फेज आपल्याला सांगता येईल कार्बन फिक्सेशन, and in that carbon fixation many different kinds of reaction occur. So these all reactions are called as a carboxylation reaction. Carboxylation reactions, त्यांना काय म्हणायचं, कार्बोक्सिलेशन रिॲक्शन असं म्हणायचं. मी जरा या बाजूला लिहितो म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल. कार्बोक्सिलेशन रिॲक्शन्स, पहिली रिॲक्शन आपल्याला काय असलेली बघायला मिळते, कार्बोक्सिलेशन रिॲक्शन. दुसरी आपल्याला असलेली बघायला मिळते दॅट इज अ ग्लायकोलायटिक रिव्हर्स रिॲक्शन्स आपल्याला असलेल्या बघायला मिळतात. दुसरी फेज असलेली बघायला मिळते ग्लायकोलायटिक
लायटिक रिव्हर्सल आणि तिसरी आपल्याला बघायला मिळते रिजनरेशन फेज. So through these three different kinds of the reactions we can obtain many different kinds of the all different kinds of the compounds or intermediates, and then we will find how this carbon is fixed into the Kelvin cycle. Or this glycolytic reaction also called as a glycolytic reversal reaction, also called as a reduction of a carbon fixed. So fixed carbon जो फिक्स केला त्याचं रिडक्शन आपल्याला इथं करायचं आहे. तर रिडक्शन रिॲक्शन्स, कार्बॉक्सिलेशन, रिडक्शन आणि रिजनरेशन असं जरी म्हटलं तरी चालेल. सो दीज थ्री रिॲक्शन्स वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल. सो फर्स्ट रिॲक्शन I will write all the details or all the writings here for either of the reaction. कुठल्या तरी रिॲक्शनसाठी ज्या ज्या आपण स्टडी करणार आहोत त्या रिॲक्शनसाठी, आणि मी जो पाथवे आहे तो इथं काढणार आहे. बघूयात आपण what happens. The first in this reaction, first compound that is called as a RUBP, ribulose 5 or ribulose bisphosphate. पहिली रिॲक्शन आपण बघतोय. 1 that is a carboxylation. मध्ये काय? कार्बन फिक्सेशन होतं. कशात होतं? तर पहिला रिॲक्टंट आहे दॅट इज अ RUBP ribulose 1,5 bisphosphate. मी फॉस्फेट शॉर्टमध्ये लिहितो आहे, bisphosphate. So this bisphosphate is used as a first reactant, RUBP. Then what happens in the RUBP? RUBP again combines with the carbon dioxide CO2 from the atmosphere. So what happens? This RUBP and carbon dioxide get converted into the another 6 carbon. So again this RUBP is a 5 carbon compound. And carbon dioxide 1 carbon. You know that. So how much carbons they form? They form a 6 carbon, and there is a 6 carbon, we can say, unstable compound. We don't know which is this compound is. We could not detect actually this compound. It is a unstable compound, or which is undetectable one, and it is a 6 carbon compound. What we can say? We hypothesized this compound to be there, because otherwise what would not happen? Immediately it will not converted into the what we can say another new products. म्हणजेच काय, हे 5 कार्बन आहेत, हा 1 कार्बन आहे. 6 कार्बन एकत्र आल्याशिवाय, हा कार्बन इकडं आल्याशिवाय आपल्याला नवीन त्याचे कंपाऊंड्स तयार झालेले बघायला मिळणार नाही आहे. म्हणून आपण त्याला काय करतो? अनस्टेबल कंपाऊंड असं म्हणतो. सो एन्झाईम, की एन्झाईम रिक्वायर्ड हिअर दॅट इज कॉल्ड ॲज अ रुबिस्को enzyme. Which enzyme is required here? Here is the requirement of the Rubisco's enzyme. Or what we can say, ribulose 1,5 bisphosphate carboxylase enzyme. त्याला काय म्हणायचं? कार्बॉक्सिलेज एन्झाईम असं म्हणायचं. बघूयात आपण. कार्बॉक्सिलेज एन्झाईम, रुबिस्को, आपण शॉर्टमध्ये त्याला रुबिस्को म्हटलं तरी चालेल. कार्बॉक्सिलेज, इट अटॅचेस द कार्बन डायऑक्साइड टू द रायब्युलोज and therefore it is called as a rubiscose. Ruby, RUBI. SCO is a ribulose carboxylase. So it is a rubiscose. Actually this enzyme is not only the carboxylase but it is a oxidase as well.
It is also responsible for the oxidation. So ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase अशा दोन्ही प्रकारचं एन्झाईम आपल्याला इथं प्रेझेंट असलेलं बघायला मिळतं. इट ॲक्ट्स ॲज अ कार्बॉक्सिलेज इन वन टाइम, at the another time it acts as a oxidase as well. So carboxylase oxidase can be a common name for this rubisco. So rubisco is responsible for this what we can say Ru for ribulose bisphosphate or RUBP bisphosphate, bis for the bisphosphate, C for the carboxylase and O for oxidase. So it is a rubisco. साधं सिंपल आपल्याला लक्षात ठेवायला लागेल. Ru for ribulose, BIS for bisphosphate and C for carboxylase, O for oxidase, like this. So its a long form is completely different. So what these enzymes do? These enzymes attaches carbon dioxide with a RUBP, and therefore RUBP is 5 carbon compound, it becomes a 6 carbon unstable compound. Now immediately this unstable compound is converted into the 3 carbon compound, and that 3 carbon compound is 3-phosphoglycerate. 3-phosphoglycerate. So remember 3-phosphoglycerate, it is a 3 carbon compound. So how many compounds it should be there? So 2 molecules of this I will write here, 2 molecules. आता फक्त आपण एकाच बाबतीत बोलतोय, एक रिॲक्शन कशी होते ती बघूया. आपल्याला बाकीच्या सगळ्या ओव्हरऑल रिॲक्शन कशी होते ते आपल्याला डिटेलमध्ये बघायचं. पहिले आपण रिॲक्शन समजून घेऊयात आणि त्याच्यानंतर ओव्हरऑल रिॲक्शन्स कशा होतात हे आपण नंतर समजून घेऊयात. 2 molecules because 6 carbon compound is here, unstable 6 carbon compound. That 6 carbon compound is converted to 3-phosphoglycerate, or it can also be called as a 3-PGA, and these are the 3 carbon compound molecules. So from the 6 carbon compound molecule there are 3 carbon compound molecules are formed like this. So 3-phosphoglycerate molecules are formed. Now what happens? There is a start of the another reaction. So it is a simple way, that is a carbon dioxide is attached and entered into the cycle, that is a carboxylation. That is simple way. So carboxylation is addition of a carbon into the reactant, and that is a carboxylation, and this carboxylation process completely controlled by this rubisco enzyme. rubisco नावाच्या एन्झाईमनं आपल्याला इथं ही प्रोसेस परफॉर्म केलेली बघायला मिळते किंवा एनहान्स केलेली बघायला मिळते, रेग्युलेट केलेली बघायला मिळते. सो दिस इज द कंप्लीट important reaction, or it is the first important reaction in the Kelvin cycle, that is a carboxylation. So you can see here is the carboxylation, एवढी कार्बोक्सिलेशन आपल्याला असलेली बघायला. सो हियर इज द कंप्लीशन ऑफ अ कार्बोक्सिलेशन is completed. So there is a start of another kind of a reaction, we can say. So start of the another kind of a reaction. What is that reaction? It is a reduction of again phosphoglycerate. Phosphoglycerate झालेला आहे बघा, phosphoglycerate. So another is the reduction reaction. What happens? There is a reduction of a phosphoglycerate molecule. So phosphoglycerate molecule is reduced into the phosphoglycerate molecule is again reduced or first what is there? So transfer of initially it is this phosphoglycerate is made ready to undergo the reduction. It is made ready to undergo the reduction. Reduction मध्ये जाण्यासाठी त्याला तयार केलं जातं. So how it is made ready? There is a phosphorylation, or what we can say, there is a addition of a phosphate molecules. ATP molecules are there. So 2 molecules are there. So 2 ATP molecules will be required. 2 molecule असल्यामुळे 2 ATP आपल्याला लागणार आहेत, and then it will be converted into the ADP,
and one phosphate molecule from the ATP is transferred to the phosphoglycerate. So phosphoglycerate is converted into the 1,3-bisphosphoglycerate. Bisphosphoglycerate. Glycerate. So here is the transfer of a phosphate group from ATP to the phosphoglycerate. 3-phosphoglycerate. 3-phosphoglycerateच्या पहिल्या कार्बनला अजून एक फॉस्फेट ग्रुप अटॅच केला म्हणून हा कंपाऊंड नवीन तयार झालेला कंपाऊंड काय झाला 1,3-bisphosphoglycerate. नाउ द एन्झाईम वर्क्स हिअर. बघा हेच एन्झाईम आपल्याला इथं आणि इथं दोन्ही ठिकाणी असलेले बघायला मिळतं. म्हणून आपण रुबिस्को हे एन्झाईम काय करतं फॉस्फोग्लिसरेट तयार करण्यापर्यंत काम करतं. कार्बन ॲड करणे आणि फॉस्फोग्लिसरेट तयार करणे एवढं काम कोणाचं असतं रुबिस्कोचं असतं. पण इथं मात्र फॉस्फेट ग्रुप ट्रान्सफर करण्यासाठी आपल्याला एन्झाईम लागणार आहे अँड दॅट एन्झाईम इज अ फॉस्फोग्लिसरेट कायनेज. इट इज अ फॉस्फोग्लिसरेट कायनेज. कायनेज हे एन्झाईम कायम काय करतं ATP कडचा फॉस्फेट ग्रुप घेतं आणि दुसऱ्या कुठल्या तरी मॉलिक्यूलला अटॅच करतं. त्या एन्झाईमला आपण काय म्हणतो कायनेज असं म्हणतो. कायम लक्षात ठेवायचं. काय लक्षात ठेवायचं ATPचा फॉस्फेट ग्रुप घेतला आणि कुठल्या तरी दुसऱ्या मॉलिक्यूलला अटॅच केला की त्या प्रक्रियेसाठी जे एन्झाईम लागतं त्या एन्झाईमला आपण काय म्हणणार आहे कायनेज एन्झाईम असं म्हणणार आहे. ओके. सो हिअर त्या कायनेज एन्झाईमला काय करायचं त्या रिॲक्टंटचं नाव द्यायचं फॉस्फोग्लिसरेट कायनेज. मी फक्त इथं कायनेज नाव. सो फर्स्ट एन्झाईम रिक्वायर्ड हिअर इज अ 3-phosphoglycerate kinase enzyme. Again, so what is needed? 2 ATP molecules are needed. 2 ATP molecules are needed. दुसरी गोष्ट काय लागणार आहे एन्झाईम लागणार आहे आणि 2 ATP मोलिक्यूल लागणार आहेत. नाव देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ 1,3-bisphosphoglycerate. Now this 1,3-bisphosphoglycerate is ready to undergo the reduction. So there is a reduction occurs in this case of a bisphosphoglycerate. So what happens during the reduction? In the reduction there is a requirement of a reducing molecules. आपल्याला इथं काय लागतात रिड्यूसिंग पॉवर लागतात किंवा रिड्यूसिंग एजंट लागतात. and what are those reducing agent? NADPH molecules are reducing molecules and so NADPH molecules is converted into the NADP plus. Again during this process one phosphate molecule is removed in the form of inorganic phosphate. So inorganic phosphate is also removed. Again here are 2 molecules of a 3-phosphoglycerate. So here will be 2 molecules of a, I will write on the out of the this. आपण इकडे बाहेर लिहूयात म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल. 2 molecules. Here is also requirement. Here is also removal of 2 molecules of inorganic phosphate. Here is also requirement of 2 ADP बाहेर पडतील, 2 NADPH molecule बाहेर लागतील आणि 2 NADP molecules बाहेर पडतील. Now this reduction occurs of this bisphosphoglycerate and bisphosphoglycerate is converted into the 3-phosphoglyceraldehyde. हे कशात कन्वर्ट केलेलं बघायला मिळतं 3-phosphoglyceraldehyde. Okay, this phosphoglyceraldehyde is the next compound which is formed from the phosphoglycerate. It is a glycerate acidic compound or it is a ketone compound, it is a aldehyde compound. For this hydrogen molecules are contributed or H plus molecules are given or hydrogen atoms are given to this glycerate and converted into the phosphoglyceraldehyde. Now this is the key difference glycerate and glyceraldehyde you must take into the consideration.
and here are also 2 molecules formed. Now here is the compound or the enzyme required. इथं आपल्याला काय लागणार आहे, एन्झाईम लागणार. आता दुसरी काय गोष्ट लागली आपल्याला इथं लक्षात ठेवायचं, NADPH मोलिक्यूल, NADPH मोलिक्युल्स वी रिक्वायर्ड. आपल्याला काय लागलं, इथं आपल्याला गरज आहे ती NADPH मोलिक्यूलची गरज आहे, बरोबर. NADPH मोलिक्यूल किती लागणार आहेत, 2 लागणार आहेत, बरोबर. आता दुसरी गोष्ट आपल्याला काय इथं गरज आहे, एन्झाईम गरज आहे, एन्झाईमची गरज आहे. रिडक्शन, ॲक्च्युली रिडक्शन आपल्याला इथं होणार आहे, म्हणून आपल्याला इथं एन्झाईम लागणार आहे. नाव द एन्झाईम इज डिहायड्रोजिनेज एन्झाईम, डिहायड्रोजिनेज. सो डिहायड्रोजिनेज रिमूव्हल ऑफ अ हायड्रोजन and attached or it may be attached to the others. So where from this hydrogen atoms are removed from the NADPH molecules. Hydrogen atoms are taken from the NADPH molecules. So what happens, you can put the name, same name, 1,3-bisphosphoglycerate dehydrogenase, 1,3-bisphosphoglycerate dehydrogenase, dehydrogenase. लक्षात ठेवायचं, dehydrogenase enzyme. Here is the kinase enzyme and here is the dehydrogenase enzyme. So in this I will write only dehydrogenase. हायड्रोजिनेज फक्त मी लिहिणार आहे इकडं, त्याच्या रिॲक्शनचं नाव पुढं लक्षात ठेवायचं, 1,3-bisphosphoglycerate dehydrogenase. Now there is a removal of phosphate group as well. एक फॉस्फेट ग्रुप आपल्याला फर्स्ट कार्बनला अटॅच केलेला अगोदरच्या रिॲक्शनमध्ये जो अटॅच केला तो बाहेर टाकला डिहायड्रोजिनेशनच्या वेळेस. सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस phosphoglycerate, 2 molecules. Now what happens? Now I will just put some reactions here, and now this complete reduction process is completed. Reduction process आपल्याला इथं कंप्लीट झालेली बघायला मिळेल. बघा इथपर्यंत काय होतं, कार्बोक्सिलेशन होतं. दिस रिॲक्शन इज नथिंग बट द कार्बोक्सिलेशन रिॲक्शन. नाव what is this another reaction? We can see here itself. इथपर्यंत आपल्याला काय तयार झालेली बघायला मिळाली. आता इथून पुढे आपण बघणार आहे कुठली रिॲक्शन होते. इट इज अ रिडक्शन रिॲक्शन. अँड नाव दिस कंप्लीट रिॲक्शन्स वॉट एव्हर हॅपनिंग हिअर ऑनवर्ड्स आर द regeneration reaction. Regeneration, so used ribulose bisphosphate are regenerated, or those should be regenerated for continuation of the cycle. I will put triangle at the last. हा जो ट्रायंगल मधला आहे किंवा डिव्हिजन जी आहे ते आपण सगळ्या शेवटी घेऊयात. बघूयात काय की ह्या ज्या सगळ्या रिॲक्शन आहेत ह्या रिॲक्शनमध्ये कोण लागतोय, पहिला रिॲक्टंट सगळ्यात महत्त्वाचा कुठला आहे, कार्बन डायऑक्साईड ॲक्सेप्टर कुठला आहे तर RUBP आहे. आणि तो RUBP सतत रिजनरेट झाला पाहिजे. वेन देर इज अ नो RUBP देर विल नॉट बी अ फिक्सेशन ऑफ अ कार्बन डायऑक्साईड. RUBP नसेल तर कार्बन डायऑक्साईडचं फिक्सेशन होईल का, तर होणार नाही. सो व्हॉट इज द रिक्वायर्ड, RUBP इज रिक्वायर्ड. सो RUBP मस्ट बी रिजनरेटेड, अँड सो दिस इज रिजनरेटेड थ्रू मेनी डिफरंट काइंड्स ऑफ द रिॲक्शन. सो फॉर्म्ड 3-phosphoglyceraldehyde. There are 2 molecules of the 3-phosphoglyceraldehyde are converted into the many different kinds of the intermediate compounds. I will put one by one together. I will elaborate this reaction in other way as well. So what happens first? These many different kinds of molecules, some molecules may get fused together and those are converted into the I will write here. First I will put many different reactants here in the regeneration. Regeneration मध्ये जे reactants आहेत ते मी इथं लिहिणार आहे. तिसरी प्रोसेस रिजनरेशन. इथं रिजनरेशनच्या वेळेस काय काय होतं ते मी इथं लिहिणार आहे. आपल्याला कुठल्या कुठल्या प्रकारचे मोलिक्युल्स आहेत त्याचे शॉर्ट फॉर्म फक्त मी लिहून ठेवणार आहे इथं. फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, F6P is a fructose 6 फॉस्फेट. दुसरा आपल्याला लागेल E4P
that can be the erythrose 4 phosphate. We also require XU 5UP. Yes, XU 5UP हा एक लागेल आपल्याला. XU 5UP हा काय झायलोज 5 फॉस्फेट. झायलोज 5 फॉस्फेट आपल्याला लागेल. अजून काय लागेल S7P सेडो हेप्ट्युलोज 7 phosphate. And again we require R5P. It is a ribose 5 phosphate. हे सगळे मोलिक्युल्स लागतील. हे सगळे मोलिक्युल्स मी पहिल्यांदा सगळ्या मोलिक्युलला राईट डाऊन करतो आणि त्याच्यानंतर आपण बघूयात कसं कसं कन्व्हर्जन त्याचं झालेलं बघायला मिळतं. पहिला काय होणार 2 molecules of a phosphoglyceraldehyde comes together, forms a fructose 6 phosphate, and there is another, we can say right here glyceraldehyde 3 phosphate 3G3P. It is a glyceraldehyde 3 phosphate. Glyceraldehyde 3 phosphate. Okay, so G3P will be there. So remember, whatever we are writing here phosphate, that is also also can represent the number of carbons. So here is the 6 carbon compounds. 6 carbon. I will write in the bracket. 6 carbon compound. It is a 3 carbon compound. So how many compounds? 9 carbon compounds. Now there is a many different kinds of the aspects we can consider. Then there is a combination of these different kinds of the compounds. So what happens here? Now these 3 carbon compounds removes the 1 carbon compound from this fructose 6 phosphate and get attached to the glyceraldehyde 3 phosphate. Now there is a formation of 2 another compounds, that is one is a 4 carbon and another is the 5 carbon compound. 5 carbon compound we can see here. 5 carbon compound is XU 5 phosphate, that is a xylose 5 phosphate, and another is a erythrose 4 phosphate. Now you can see here that is a 4 carbon compound and here is the 5 carbon compound. Now 6 carbon, 3 carbon, 9 carbon, 5 carbon, 4 carbon we can see here. Now what happens? Again one more, what we can say, this xylose I will write in other way. आपल्याला जर सोपं करून घेण्यासाठी मी जरा थोडीशी इलॅबोरेट करून सांगतोय ही स्टेप, तर वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला सांगता येईल. सो हियर इज द XU 5 phosphate, here is the erythrose 4 phosphate. Now okay, you can have a look onto the detailed names of this reaction. रिॲक्शनचे जे सगळे नाव आहेत ते आपण तिथं लक्षात ठेवायचे. बघूयात आता काय होतं. दिस xylose phosphate is converted into the another. Now one more glyceraldehyde 3 phosphate comes, त्याच्यातलाच एखादा एक नवीन तिथं glyceraldehyde 3 phosphate येईल आणि अटॅच होईल. It will be converted into the, what we can say, it will be converted into the 7 carbon compound, that is a S7P. S7P. Okay. Now what happens? Another one more
glyceraldehyde 3-phosphate comes and joins to this S7-phosphate and convert it into the xylose or two compounds of a R5P. This xylose is converted into the R5P. Okay, so two compounds and three compounds. Now it will be converted into the again RUBP. Now what are the different reactions here occurs? These all enzymes are nothing but the transketolase. कुठले आहेत? ट्रान्सकीटोलेज नावाचं एन्झाईम इथं असलेलं बघायला मिळतं. नाव हिअर इज द 4 carbon, here is the 5 carbon, here is the 5 carbon compound, here is the 3 carbon compound, here is also 3 carbon compound and here is the 7 carbon compound. आपल्याला ही रिॲक्शन एवढ्या कॉम्प्लेक्स वेनं झालेली बघायला मिळते. कॉम्प्लेक्स वे. आता ह्या कॉम्प्लेक्स वेला आपण काय करणार आहे? सिम्प्लिफाईड सुद्धा करू शकतो. ठीक आहे. सिम्प्लिफाय करत असताना आपल्याला काय काय लागणार आहे आता आपण टोटल याचा जो सगळा गोष्टवारा आहे तो आपण पुन्हा घेऊयात. व्हॉट हॅपन्स ॲक्च्युअली हिअर. सो दिस important way to regenerate RUBP is conversion or interconvergence of a sugar molecules or interconversion of a many different kinds of the molecules. वेगवेगळ्या प्रकारच्या मोलिक्युलचं इंटरकन्वर्जन होतं. So it is not a simple reaction. It occurs in the sequence and continuously there is a requirement of a 6 carbon fixation, 6 carbon dioxide fixations. So there is a again we can make a clear idea here. 6 carbons are not actually what we can say fixed at a time, but there are 6 reactions to occurs or 6 cycles to occurs for the regeneration as well as fixation and formation of a one type of a carbohydrate as well. So 6 carbon dioxide are fixed. Here is the requirement of a 6 RUBP molecules. किती लागणार आहे बघा. आत्ता मी नंबर फक्त बदलतोय. 6 मोलिक्युल्स लागणार आहेत. कुणाचे? कार्बन डायऑक्साईडचे. RUBPचे किती मोलिक्युल्स लागतील? 6 मोलिक्युल्स लागतील. 6M is nothing but the molecules. Now there will be formation of a 6 molecules of this unstable 6 carbon compound. And what will be here? Here will be formation of a 12 molecules of a 3-phosphoglycerate. 3-phosphoglycerate चे किती मोलिक्युल्स आपल्याला तयार होतील? 12 molecules तयार होतील. बरोबर. Now there will be formation of how many bisphosphoglycerate? Again requirement. How many ATP molecules will be required? 12 ATP molecules will be required. How many ADP will be regenerated? 12 ADP molecules will be regenerated, because we are going for the 6 times of a reaction. How many NADPH molecules are required? 12 NADPH molecules are required. How many NADP will be regenerated here or formed? 12 NADP molecules will be formed. Here will be 12 inorganic phosphates will be removed, generated, and here we can write 12 molecules of this bisphosphoglycerate. Again, dehydrogenation मध्ये how many 3-phosphoglyceraldehyde molecules will be formed? There will be 12 molecule of a glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, 12 molecules. Now here is the point. So out of these 12, 10 molecules of this glyceraldehyde 3-phosphate goes for the regeneration, and 2 molecules 3-phosphoglyceraldehyde. Here are 2 molecules we are taking out of this cycle. ह्या सायकलच्या बाहेर आपल्याला किती मोलिक्युल्स काढायचे आहेत? 2 मोलिक्युल. कुणाचे काढायचे आहेत? 3-phosphoglyceraldehydeचे. आणि 10 मोलिक्युल्स विल बी एंटरिंग इनटू द regeneration phase. Now what happens here?
How many molecules? 10 molecules are there. So here many different kinds of the molecules we can see. There are some molecules which will convert. We can see 2 molecules of a fructose will be formed. Fructose phosphate will be formed. आता बघा 2 molecules इथे गेले. 2 molecules of the phosphoglyceraldehyde joins together and forms a fructose 6-phosphate. Again आता इथं आपण 2 molecule वापरले. फ्रुक्टोजसाठी किती लागले? 2 molecule लागले, बरोबर. 1 molecule of a glyceraldehyde 3-phosphate will attach to the fructose 6-phosphate. So now 3 molecules are utilized here. Okay, 3 molecules are utilized, and then these are converted into the erythrose 4-phosphate and xylose 4-phosphate. 1 molecule here is the formation of 1 molecule of a xylose. Xyloseचा 1 molecule तयार झाला, बरोबर. 1 molecule इथं आला. Now what we can say here, 2 molecules of a आता आपल्याला इथं वेगळ्या पद्धतीने कन्सिडर करा. 2 molecules तयार होतील. 2 moleculeसाठी आपल्याला काय लागेल बघूयात. 2 molecules. Here will be use of a 2 molecules. 2 molecule of a G3P, 2 molecule of a F6P, both combines. Here will be the formation of a 2 molecules of a erythrose 4-phosphate and 2 molecules of a xylose 5-phosphate. Clear? Now this erythrose phosphate चे molecule किती आहेत? 2 आहेत. How many glyceraldehyde 3-phosphate will be required here? 2 molecules will be required. 2 molecules will be required. 2 molecules will be converted into the 2 molecules of this pseudoheptulose. बरोबर. Now how many we can see like this? Many different kinds of the reactions are continued. Now 2 and here a requirement of 6 molecules are utilized. Like these 6 molecules are utilized. 2 molecules are utilized here and 2 molecules are being utilized here. Now how many molecules will be regenerated here? You can see. आता बघा इथं काय झालं, इथं 2 molecule ऑलरेडी तयार झालेले आहेत. इथं 2 molecules आहेत स्युडोहेप्टुलेटचे. 2 molecule आपल्याला पुन्हा कोणाचे लागणार आहेत? 3-phosphoglycerateचे लागणार आहेत. Now this will be converting into the, I will take in the separate reaction, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की किती मोलिक्युल्स आपल्याला कशाचे तयार झाले हे लक्षात येईल. जरा थोडंसं सेपरेट रिॲक्शनमध्ये येतो. आता इथं R5P किती मोलिक्युल्स तयार झाले? आता इथं किती आहेत? 2. नाव हिअर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 4 molecules ऑफ R5P and from this 2 how many molecules? ह्या स्युडोहेप्टुलोज आणि ग्लिसरॉल्डेहाइड 3-phosphate यांच्यापासून 4 molecule झाले आणि इकडचे 2 असे टोटल किती झाले? 6 molecules will be formed. Now 6 molecule of a ribose 5-phosphate will be formed and here is the isomerase enzyme. इथं आपण ट्रान्सकिटोलेज लिहिलं, इथं सुद्धा ट्रान्सकिटोलेज आहे, इथं आयसोमरेज लागेल. and now this will be converted into the ribulose 5-phosphate RU5UP. Here is again isomerase enzyme. तिथं सुद्धा आपल्याला आयसोमरेज एन्झाईम लागणार आहे. and finally what will be there? 6 molecules of this RU5-phosphate, ribulose 5-phosphate, ribose 5-phosphate आणि ribulose 5-phosphate लक्षात ठेवायचं. 2 वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी आहेत. and now here is the requirement of ATP molecules for the addition of one more phosphate molecule. ATP molecules are converted into the ADP molecules and so RUBP is regenerated. How many? 6 molecule of RUMP म्हणा इथं
RUMP रायबिलोज मोनोफॉस्फेट, 5 फॉस्फेट म्हणायच्या ऐवजी आपण RUMP असं म्हणूयात. रायबिलोज मोनोफॉस्फेट तयार झालेलं बघायला मिळेल. किती मोलिक्युल्स आहेत त्याची 6 मोलिक्युल्स आहेत आणि 6 मोलिक्युल्स ऑफ ATP विल बी रिक्वायर्ड and 6 molecule of ADP will be given out, and now there will be the formation of 6 molecules of the RUBP, ribulose bisphosphate. Okay, clear? Baga. Now what will be the reaction status? So we will be dividing it into the 3 different categories. बघा 3 कॅटेगरीमध्ये आपल्याला हे डिवाइड करावं लागेल. इथं इट इज द वन दॅट इज अ कार्बॉक्सिलेशन, इट इज सेकंड रिॲक्शन दॅट इज अ रिडक्शन रिॲक्शन्स ॲज वेल ॲज ग्लायकोलायटिक रिव्हर्सल. ग्लायकोलायटिक रिव्हर्सल आपल्याला बघायचं आहे अजून. आणि इथला तिसरी रिॲक्शन आपल्याला असलेली बघायला मिळेल दॅट इज अ रिजनरेशन. रिजनरेशन बघा ह्या सगळ्या गोष्टीतून आपल्या लक्षात येईल की रिजनरेशनची प्रोसेस जरा कॉम्प्लेक्स आहे. पुन्हा एकदा मी सिम्प्लिफाय करून सांगणार आहे. रिजनरेशन वेगळ्या पद्धतीने एवढाच पार्ट मी पुन्हा रिड्रॉ करणार आहे ह्या सायकलमधून बाजूला घेऊन. वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला अंडरस्टँड करता येईल. म्हणजे आपल्याला काय लागणार आहे इथं काय काय मोलिक्युल्स लागणार आहेत रिजनरेशन फेजमध्ये ते आपल्याला इथं कळेल. आणि त्याच्यानंतर आपण दुसरी एक गोष्ट बघणार आहे ग्लायकोलायटिक रिव्हर्सल सेपरेट बघणार आहे. इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम येणार नाही, पण इथून जरा थोडंसं कॉम्प्लेक्स वाटतं आहे. हा कॉम्प्लेक्स फक्त तुम्ही लक्षात ठेवा आणि नंतर आपल्याला वेगळ्या पद्धतीने रिड्रॉ करता येईल. म्हणजे मी पूर्ण नावं लिहून या प्रत्येक मोलिक्युल्सला आपण वेगळ्या पद्धतीनं अंडरस्टँड करणार आहोत. बघूयात आपण कुठला मोलिक्युल्स किती आपल्याला लागणार आहेत ते आपल्याला इथं लक्षात येईल की किती मोलिक्युल्स लागतात, इथून आपल्याला किती गेले आणि किती कुठं लागले हे आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी लक्षात येईल. सो दिस इज द कंप्लीट सायकल ऑफ अ डार्क रिॲक्शन. आय विल अगेन रिपीट द रिजनरेशन फेज, हाऊ इट ऑकर्स अँड व्हॉट आर द डिफरंट एन्झाईम्स इन्वॉल्ड देअर इन. सो अगेन आय विल जस्ट मेक अ ओव्हरव्ह्यू. आपल्याला फक्त ओव्हरव्ह्यू बघूयात. पहिल्यांदा 6 मोलिक्युल RUBPचे आपल्याला इथं रायबिलोज बिस्फॉस्फेटचे आले, 6 मोलिक्युल्स कार्बन डायऑक्साईडचे आले. बुर्बिस्को एन्झाईमनं काय केलं त्याला फिक्स केलं आणि कशात कन्वर्ट केलं तर 3 फॉस्फोग्लिसरेट. 3 फॉस्फोग्लिसरेट हा 3 कार्बन कंपाऊंड असल्यामुळं याचे 12 मोलिक्युल्स तयार होतात. कारण 6 कार्बनचे 6 मोलिक्युल्स आहेत आणि 3 कार्बनचे किती होतील तर 12 मोलिक्युल्स तयार होतील. लाईक दिस. रिक्वायरमेंट ऑफ द 12 ATP molecules there in the phosphorylation, that is a kinase enzyme is involved. So 3 phosphoglycerate kinase enzyme is working there. Again this 3 phosphoglycerate is converted into the 1,3 bisphosphoglycerate molecules. Those are again 12 in number because it is also 3 carbon compound. This 3 carbon compound again get reduced into the 3 phosphoglyceraldehyde, and that 3 phosphoglyceraldehyde again 12 molecules. So 12 NADPH molecules will be required, 12 NADP will be removed or regenerated, we can say. There is a, remember again ADP molecules and NADPH molecules are again we need it in the other reaction. मी तुम्हाला सगळ्या शेवटी अजून एक कनेक्शन दाखवणार आहे लाईट आणि डार्क रिॲक्शनचं. Dehydrogenase enzyme is required. 1,3 bisphosphoglycerate dehydrogenase enzyme is required. So how many molecules of a 3 phosphoglyceraldehyde are formed? 12 molecules of a 3 phosphoglyceraldehydes are formed. Now these 10 molecules these 12 molecules of a 3 phosphoglyceraldehyde are responsible for playing a great different kinds of the roles. हे 12 मोलिक्युल्स काय आहेत तिथून पुढं आपल्याला वेगळ्या पद्धतीनं रिप्रेझेंट करायचं आहे. आणि मग ही सगळी रिॲक्शन एकदम क्लिअर कट आपण रिप्रेझेंट केलेली आहे. तरीसुद्धा मी एवढी जी रिजनरेशनची तिसरी फेज आहे ती पुन्हा रिड्रॉ करून तुम्हाला सांगणार आहे. सो इट इज कॉल्ड ॲज अ केल्विन सायकल. बघूयात आपण ह्याच्यातल्या 2 रिॲक्शन आपल्याला वेगळ्या बघायच्या म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल. बघूयात आपल्याला फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग व्हॉट वी कॅन मेक हिअर रिजनरेशन रिॲक्शन. तिसरी रिजनरेशन.
रिजनरेशन. रिजनरेशनमध्ये आपल्याला सगळ्यात पहिला कंपाऊंड काय भेटलेला आहे? 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड. किती मोलिक्युल्स आहेत? 12 मोलिक्युल्स आहेत. सो याच्यातले बघा, आता मी बाजूला काढणार आहे. याच्यातले 4 मोलिक्युल्स एकत्र येतात. 4 मोलिक्युल्स कम्स आउट. दीज 4 मोलिक्युल्स ऑफ अ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल. मी बघूयात, आपण थोडं बाजूला काढूयात. पहिल्यांदा बघा, इकडं 2 मोलिक्युल्स ऑफ अ, इकडं 2 काढतो. 2 मोलिक्युल्स ऑफ अ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. आपण त्याला शॉर्टमध्ये म्हटलेलं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. त्याला आपण शॉर्टमध्ये म्हटलेलं. इथं सुद्धा काय झालं? 2 मोलिक्युल्स ऑफ अ कशाचे? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेटचे बाजूला आले. नाव 2 आणि 2 4 इथं गेले. 12 मधले 4 गेले. 12 मधले 4 गेले, 8 राहिले. 8 मधले 4 मोलिक्युल्स काय येतात? इथं येतात. 4 मोलिक्युल्स कम्स हिअर. आता बाकीच्या 4 साठी आपण काय करायचं ते बघूयात पुढं. 4 मोलिक्युल्स ऑफ 3G3P. These 4 molecules get converted into the fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate. किती मोलिक्युल्स? फ्रुक्टोज. आता बघा, हा काय 3 कार्बन कंपाऊंड आहे. ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate. 3G3P is a 3 carbon compound and it is a 6 carbon compound. So 2 molecules of this fructose 6-phosphates are formed. 4 मोलिक्युलचे काय झाले? 2 मोलिक्युल झाले. किती कार्बन कंपाऊंड आहे हा? 6 कार्बन कंपाऊंड आहे, म्हणून 6 मोलिक्युल झाले. म्हणजे फ्रुक्टोज 6-phosphate किती झाले? 6 मोलिक्युल झाले. ग्लिसरॉल्डिहाइडचे हेच 2 मोलिक्युल आणि फ्रुक्टोज 6-phosphate हे 2 मोलिक्युल एकत्र येतात. किती झाले? 6 कार्बन 3 कार्बन 9 कार्बन, पण 2 मोलिक्युल्स आहेत. म्हणून याचं काय झालं? आपल्याला 2 मोलिक्युल्स तयार होतील. 9 कार्बन आहेत टोटल, म्हणून आपल्याला 4 आणि 5 अशा 2 वेगळ्या प्रकारचे कंपाऊंड इथं तयार झालेले. सो 5 कार्बन कंपाऊंड कुठला आहे? झायलोज 5-phosphate. हा काय 5 कार्बन कंपाऊंड आहे. 5 कार्बन कंपाऊंड. अँड दीज आर 2 मोलिक्युल्स. रिमेंबर, 2 मोलिक्युल्स आहेत. हे 2 मोलिक्युल्स लक्षात ठेवायचं. So these 2 molecules, again I will directly write, there is isomerization, isomerase enzyme, and it will be converted into the ribose 5-phosphate. These are 2 molecules of the ribose 5-phosphate will be formed. Here is the 5 carbon compound which we need in the first reaction. बघा, रायबोज 5-phosphate. आपल्याला किती मोलिक्युल्स तयार झाले? आता 2 मोलिक्युल्स तयार झाले ह्या रिॲक्शनमध्ये. आता एक झायलोज 5-phosphate पासून रायबोज 5-phosphate तयार झाला, पण 4 कार्बन कंपाऊंड रिमेनिंग हिअर. आता बघा, टोटल कार्बन किती झाले? 2 मोलिक्युल आहेत. 3 कार्बनचे 6 कार्बन झाले आणि 6 कार्बनचे 2 मोलिक्युल आहेत. 12 कार्बन. 12 आणि 6 18 कार्बन झाले. 18 पैकी किती झाले? इथं 2 झाले. मग 10 कार्बन इथं गेले, कारण 5 कार्बनचे 2 मोलिक्युल आहेत, म्हणून 10 कार्बन इथं गेले. आपल्याला शिल्लक राहिले 8 कार्बन आणि त्याच्यामध्ये काय इरिथ्रोज 4-phosphate मोलिक्युल्स आहेत. याचे सुद्धा 2 मोलिक्युल तयार होतात. मी इकडे लिहिणार आहे 2 मोलिक्युल्स तयार होतात अँड इट इज अ 4 कार्बन कंपाऊंड. सो 2 मोलिक्युल्स आर देअर. नाव व्हॉट हॅपन्स? दिस इरिथ्रोज जॉईन्स विथ, आता आपल्याला बघा 2 मोलिक्युल गेले, 4 गेले आणि 2 गेले, बाजूला काढल्यात. आपल्याकडे शिल्लक किती आहेत? नाव 2 + 4 6 + 2 8. वी हॅव रिमेनिंग अदर मोलिक्युल्स. किती आपल्याला शिल्लक आहेत? तर आपल्याला 4 शिल्लक आहेत. 4 मोलिक्युल्स वी हॅव इन आवर हँड.
4 मोलिक्युल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपल्याकडे आहेत. म्हणून याच्यातले आता किती, इथं 2 मोलिक्यूल आहे इरिथ्रोजचे, याच्यातले 2 मोलिक्युल्स ऑफ, याच्यातलेच 2 मोलिक्यूल येतील. आपण याला डिवाइड करणार आहे. 2 मोलिक्यूल, 2 मोलिक्युल्स मी इथं लिहितो. 2 मोलिक्यूल ऑफ अ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कम्स अँड जॉईन्स द इरिथ्रोज 3 फॉस्फेट. आता हा 3 कार्बन कंपाऊंड आहे आणि हा याला जॉईन झाला की काय होणार, 2 मोलिक्यूल आणि काय होणार आहे बघा, 2 मोलिक्युल्स ऑफ 2 मोलिक्युल्स कशाची तयार होणार आहेत की सेडोहेप्टिलोज 7 फॉस्फेट. 2 मोलिक्युल्स. इट इज अ 7 कार्बन कंपाऊंड. 7 कार्बन, 3 कार्बन याचे, 4 कार्बन याचे एकत्र आले किती झाले, 7 कार्बन कंपाऊंड तयार झाला. नाव बघा इथं एन्झाईम्स कुठले लागतात, इथं सुद्धा कीटोलेज, सगळ्या कीटोज असल्यामुळं कीटोलेज एन्झाईम लागणार आहेत. ट्रान्सकीटोलेज, कारण इथं अल्डिहाइड जरी असली तरी अल्डिहाइडचं कीटोनमध्ये रूपांतर केलं जातं, म्हणून त्याला ट्रान्सकीटोलेज एन्झाईम असं म्हणायचं. इथं कधी फॉर्मेशन ऑफ फ्रुक्टोज आणि इथं अल्डोलेज एन्झाईम फॉर द फॉर्म अल्डोलेज. 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेटचे मोलिक्यूल एकत्र येतात आणि फ्रुक्टोज तयार होते. त्याच्यासाठी आपल्याला काय लागतं, अल्डोलेज एन्झाईम लागतं. एक. दुसरी गोष्ट, इंटर कन्व्हर्जनसाठी ह्या काय केलं, इथं काय केलं, इथले फ्रुक्टोजचे 2 कार्बन बाजूला काढले आणि कुणाला अटॅच केले, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेटला अटॅच केले आणि झायलोज तयार झाला. बरोबर. आणि फ्रुक्टोजचे जे शिल्लक राहिलेले 4 कार्बन आहेत तो काय झाला, इरिथ्रोज तयार झाला. बरोबर. आणि झायलोजचं पुन्हा कन्व्हर्जन झालं. आता इरिथ्रोज आणि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कंबाईन झाले. हिअर इज ऑल्सो ट्रान्सकीटोलेज एन्झाईम ऑकर ऑर इन ॲक्शन. ट्रान्सकीटोलेज एन्झाईम, कीटोन शुगर्स आपल्याला कीटोन बरोबर अटॅच करणारे असलं की त्याला ट्रान्सकीटोलेज असं म्हणायचं. नाव देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हे सेडोहेप्टिलोज. नाव सेडोहेप्टिलोज इज 7 कार्बन कंपाऊंड. नाव व्हॉट हॅपन्स हिअर, अगेन दिस 7 कार्बन कंपाऊंड, आपल्याला 2 मोलिक्युल्स इथं शिल्लक राहिले, 4 मधले 2 वापरले इथं. आता 4 मधले अजून 2 आपल्याला शिल्लक असलेले बघायला मिळतात, ते म्हणजे 2 मोलिक्युल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. They joins here with the pseudoheptilose and directly get converted into the. आता बघा याच्यातले काय केले जातील, याच्यातले 2 कार्बन रिमूव्ह केले जातील आणि 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइडला अटॅच केले जातील. कुणातले, सेडोहेप्टिलोजमधले. प्रत्येक सेडोहेप्टिलोजमधला 2 कार्बन रिमूव्ह केले आणि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेटला अटॅच केले तर काय तयार होईल, रायबोज 5 फॉस्फेट तयार होईल. रायबोज 5 फॉस्फेट तयार झाला. बरोबर. हे किती मोलिक्युल्स आहेत, 2 मोलिक्युल्स आहेत. आणि शिल्लक राहिलेले रायबोज अजून सुद्धा काय असतील, रायबोज 5 फॉस्फेट आहेत. हिअर इज ऑल्सो 2 मोलिक्युल्स. नाव remember here 2 molecules of a ribose phosphate here, 2 molecules of a ribose phosphate here, 2 molecules of a ribose phosphate here. किती झाले बघा, ह्या सगळ्यांना आपण केला आहे. 2 + 2 + 2 is equal to 6 molecules are generated of a ribose 5 phosphate. 6 मोलिक्यूल कोणाची जनरेट झाले रिजनरेशनमध्ये बघा, ह्या 10 मोलिक्युल्सपासून. आता वी हॅव नॉट टॉक्ड अबाउट, याच्याबद्दल आपण अजून बोललेलो नाही आहे. 10 मोलिक्यूल बघा, 6 मोलिक्युल्स कशात, 5 कार्बन आहेत. 5 × 6 इज इक्वल टू 30. 3 कार्बन कंपाऊंड किती होते,
12 होते, पण त्याच्यातले आपण 2 बद्दल अजून काय बोललेलो नाही, फक्त 10 बद्दल बोललो आहे. इज इक्वल टू 10 मोलिक्युल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट लाईक दिस. आपल्याला इथं लक्षात येईल. सो you can have a look to the different aspects of this regeneration. Now what happened? Now we have a ribose 5-phosphate. What happens here with the ribose 5-phosphate? You can simply say, now I will present a direct reactions. ह्या सगळ्यात जरी इंटरमिडिएट रिॲक्शन असल्या तरी आपल्याला डायरेक्ट रिॲक्शन्स याच्यामध्ये असलेल्या बघायला मिळतात. तर त्या डायरेक्ट रिॲक्शनमध्ये काय होईल? इट विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इन टू द मेनी डिफरंट काइंड्स ऑफ द रिॲक्शन्स. आपल्याला ज्या दिलेल्या आहेत त्या आपण जराशा थोड्याशा वेगळ्या पद्धतीने बघणार आहोत. तर डायरेक्ट रिॲक्शन्स आपल्याला दिलेल्या जरी असल्या तरी आपण त्याच्यातल्या सुद्धा डायरेक्ट रिॲक्शन बघूयात. पहिला आहे झायल्युलोज 5-फॉस्फेट आहे. त्याच्यानंतर इरिथ्रोज 5-फॉस्फेट, 4-फॉस्फेट आहे. आणि त्याच्यानंतर इरिथ्रोज नंतर सेडोहेप्टिलोज 7-फॉस्फेट. त्याच्यानंतर राइबोज 5-फॉस्फेट. Now we have regenerated this one from the glyceraldehyde 3-phosphate. Now what happened with this ribose 5-phosphate? There is a isomerization. काय होतं? आयसोमरेज एन्झाईम असलेलं बघायला मिळतं. Now ribose 5-phosphate is converted into the ribulose monophosphate. म्हणून त्याला काय म्हटलं आपण? RUMP मध्ये कन्वर्ट झालं. ओके, RUMP. Now it is the final compound we have regenerated. Now this compound is to be converted into the ribulose bisphosphate by addition of here are 6 molecules of this ribulose monophosphate. We have, there is a conversion of these molecules, so 6 ATP molecules will be required. And here is the kinase enzyme again, ribulose mono RUMP kinase is involved here, and formation of ADP here 6 molecules and conversion of this ribulose monophosphate into the ribulose bisphosphate. Now 6 molecules of ribulose bisphosphate are regenerated. रिजनरेशनच्या फेजेस आपल्याला अशा वेगवेगळ्या पद्धतीच्या असलेल्या बघायला मिळतात. सो फ्रॉम द 3-phosphoglyceraldehyde, 10 molecules of the 3-phosphoglyceraldehyde, we can simply again what we can say like this. Here is the 10 molecules and here is the 6 molecules. You can regenerate it. So 10 molecules here. So what happens with the another 2 molecules? Another 2 molecules undergoes a glycolytic reversal, or what we can say glycolysis reverse process. Now what is there? So glycolytic reversal. In the glycolytic reversal, what happens? There are 3 phosphoglyceraldehyde molecule, phosphoglyceraldehyde molecules. There are 2 molecules we have taken out. आपण 12 पैकी 2 मोलिक्यूल बाजूला काढले आणि त्या 2 मोलिक्यूलचा विचार करणार आहे. 10 मोलिक्यूल कुठे गेले? रिजनरेशनसाठी गेले. आता आपण विचार कोणाबद्दल करणार आहे? 2 मोलिक्यूल्स. दीज विल बी कन्वर्टेड इन टू द fructose 6-phosphate. It is a transketolase. There are aldolase enzyme. त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण सुरुवातीला करूयात बिसफॉस्फेट अल्डोलेज. पहिल्यांदा 2 फॉस्फेट मोलिक्यूल असल्यामुळं 1,6 बिसफॉस्फेट molecule will be
in action, and then this will be converted into the, again इथं आपल्याला काय तयार झालेलं बघायला मिळेल. सो बिसफॉस्फेटेज नावाचं एन्झाईम इथं काम करेल. फ्रुक्टोज 6 बिसफॉस्फेटेज enzyme will work here, and therefore removal of one, what we can say, there are 2 molecules, so 2 molecules इथं सुद्धा 2 molecules आपल्याला, सॉरी हां, one molecule will be there, 1 molecule of this 6 carbon fructose will be formed. So here is the requirement of the ADP molecules, and 1 phosphate molecules will be removed and attached to the ATP. So 1 ATP molecule is regenerated in the glycolytic reversal. Glycolytic reversal मध्ये एक molecule आपल्याला regenerate झालेला बघायला मिळतो. So it will be converted into the fructose 6 phosphate. Fructose 6 phosphateचं conversion झालेलं बघायला मिळतं. Then this fructose is converted into the glucose 6 phosphate. Glucose 6 phosphate, and it is a isomerase enzyme. Isomerase enzyme, yes. And now this glucose 6 phosphate will be converted into the glucose. ते नंतर ग्लुकोजमध्ये कन्वर्ट केलेलं आपल्याला बघायला मिळेल. So again there is a removal of the phosphate group, and this glucose molecule is generated from the 6 molecules of the carbon dioxide. Now this will be, glucose will be converted into the starch and all that. So starch will be generated like this. So this fixation of a carbon occurs, and like this all different kinds of the reactions occurs for the formation of a 1 glucose molecule. There is a 6 cycles of the Kelvin cycle occurs. So like this many different reactions in the glycolytic reversals also formed. So this is about the glycolytic reversal. Now we can understand that what is the connection between the light reaction and the dark reaction. That is the another. There are 2 different ends of the reactions which are connected together in many different ways. So what happens there in the light reaction? What happens? Light reactions are there, occurs during the light. Here what happens? Light is utilized. Light we can write in this way as well. Plus what we can say, there is use of water as well. Chlorophyll molecules will be used. Chlorophyll A I will write. And then what is generated here? What is converted? You can see there is a removal of oxygen. O2 is given out. But what is the product of this light reaction? Yes, ATP. Okay, I will write here. There is requirement of the ADP लागणार आहेत, प्लस इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट लागणार आहेत. त्याला अजून काय लागणार आहेत? NADP मोलिक्युल्स लागणार आहेत, बरोबर. आणि काय तयार होणार आहे? ATP तयार होणार आहेत, आणि NADPH molecules तयार होणार आहेत. Okay, now in the dark reaction what happens? Dark reaction. In the dark reaction, these dark reactions utilize these ATP molecules and NADPH molecules, fix the CO2 molecules घेतले जातात, आणि याला फिक्स करून कशात कन्वर्ट केलं जातं? ग्लुकोजमध्ये कन्वर्ट केलं जातं. आणि ज्यावेळेस ATP आणि NADPH मोलिक्युल्स वापरले जातात त्यावेळेस NADP रिलीज केला जाईल आणि ADP सुद्धा रिलीज केला जाईल. या गोष्टी आपल्याला इथं लक्षात आलेल्या बघायला मिळतील. म्हणजेच सो व्हॉट एव्हर द रिॲक्शन्स इन्वॉल्ड इन द लाईट रिॲक्शन, अगेन यू कॅन टेक डाऊन द रिॲक्शन्स जर बघितल्या तर आपल्याला लक्षात येईल व्हॉट हॅपन्स हिअर इन दिस लाईट रिॲक्शन. लाईट रिॲक्शनमध्ये काय होतं इथं बघा. लाईट रिॲक्शनमध्ये काय होतं? लाईट रिॲक्शनमध्ये आपण याच्याही अगोदर मेन्शन केलं की साधी सिंपल प्रोसेस झालेली बघायला मिळते. आपल्याला जर सगळ्या ह्या किती मोलिक्युल्स लागणार आहेत, टोटल ग्लुकोज तयार करण्यासाठी काय काय लागणार आहे ते जर आपण बघितलं तर आपल्याला काय लागणार आहेत? 24 H2O मोलिक्युल्स लागणार आहेत. 24 H2O will be
split with the help of light and chlorophyll pigment. Chlorophyll pigment इथं असलेले बघायला मिळतील आणि त्याच्यापासून काय तयार होईल तर आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या मोलिक्युल्सचं फॉर्मेशन झालेलं बघायला मिळेल. सो 24H प्लस आयन्स इथं तयार झालेले बघायला मिळतील प्लस 24OH मायनस आयन्स तयार झालेले बघायला मिळतील. ही गोष्ट आपल्याला इथं लक्षात येते. आता 24OH मायनस आयन जे आहेत त्याचं कन्व्हर्जन कशात होईल 24OH अनस्टेबल OH मोलिक्युल्स तयार होतील प्लस 24 इलेक्ट्रॉन्स इथं तयार होतील. ओके, सो व्हॉट इज द कंडिशन हियर आपल्याला लक्षात येईल. बघा याच्यानंतर काय होणार आहे आपल्याला हे जे 24OH मोलिक्युल्स आहेत दे विल बी कन्वर्टेड इन टू द 12H2O प्लस 12O2. किती आपल्याला 12 इथं वापरलेले बघायला मिळाले 6O2 मोलिक्युल्स इथं रिजनरेट झालेले बघायला मिळतील. सो 6O2 मोलिक्युल्स विल बी रिजनरेटेड. नाव व्हॉट हॅपन्स दिस 24H प्लस आयन्स 24H प्लस आयन्स विल कंबाईन्स विथ इलेक्ट्रॉन्स. बघा हे आपल्याला ह्या दोघांबद्दल आता प्रेझेंट करायचं आहे. ह्या दोघांबद्दल जर प्रेझेंट केलं तर काय होईल 24H प्लस प्लस 24 electrons plus 12 NADP molecules will be giving rise to the 12 NADPH plus H like this. So 12 NADPH molecules will be formed like this. Again these electrons are responsible for formation of a ATP molecules as well. ATP molecules सुद्धा तयार झालेले बघायला मिळतात. There are about what we can say this is the one compound we can form here. Another we have discussed that ATP molecules are also formed in this light reaction. Light reaction मध्ये ATP molecules सुद्धा तयार झालेले बघायला मिळतात. किती ATP molecules 18 ATP molecules will be required for first 12 molecules 12 ATP molecules and later on 6 ATP molecules like 18 ATP molecules will be required. So there is another what we can say I will make it separate. Baga 18 ADP plus 18 inorganic phosphate will give rise to the 18 ATP molecules that also we require. These different kinds of the what we can say molecules will be utilized. These 18 ATP molecules and NADH molecules are used here in this. So in this another reaction what happens, although it is formed a glucose molecule, इथं ग्लुकोज जरी तयार झालेलं असलं तरी ते कसं तयार झालं ते आपण बघणार आहे. ग्लुकोज नाव हिअर इज द वॉटर फॉर्म्ड. वॉटर आपल्याला युटिलाइज केलेलं आहे. हिअर carbon dioxide. How many carbon dioxide? 6 carbon dioxides are fixed. During this carbon dioxide plus how many NADPH molecule? 12 NADPH molecules are formed. So it is we can say A reaction and it is the B reaction. Light reaction and dark reaction. 6 carbon dioxide NADH2 molecules plus 18 ATP molecules. This will give rise to the C6H12O6. बघा काय तयार झालं C6H12O6. Clear. So again there is a formation of some of the molecules are converted into the water molecules as well. So how many? 6 water molecules will be formed like this. So another H plus ions are utilized there and there is a formation of this 12 H molecules. We have written here H plus H like this. So like this 12 hydrogen are utilized here and 12 hydrogen are utilized here. So water molecule is formed. Again we can see. So like this and what is regenerated? Regeneration कशाचं होणार आहे? Plus we can see plus here
in the product form there is a 12 NADP molecules plus 12 ADP molecules plus we can see here there is a formation of a 18 ADP molecules and 18 inorganic phosphate molecules will be formed like this. So this is the second reaction, B reaction, and this is the A reaction. पहिली रिॲक्शन आहे लाईट रिॲक्शन आणि डार्क रिॲक्शन. या दोन्हीचं जर कंबाईन केलं तर काय होणार आहे बघूयात आपण. काय होणार आहे आपल्याला लक्षात येईल की वॉटर लागणार आहे, कार्बन डायऑक्साईड लागणार आहे. जनरल रिॲक्शन. सो ओव्हरऑल रिॲक्शन विल बी लाईक दिस. C6CO2 here actually how many 24 molecules of H2O plus 24 H2O will be required. आता याच्यातले आपल्याला 24 इथंच एवढाच आपल्याला इथं असलेला बघायला मिळेल. बाकीचे मी लिहित नाही, बाकीचा मधला भाग आपण लिहित नाही. प्लस आता हा NADPH मोलिक्यूल वॉटरपासून तयार झाला म्हणून मी पुन्हा लिहित नाही. 24 H2O molecules will be formed. Now here is a generation of a 12 water molecules. 12 वॉटर मोलिक्युल्स आपल्याला इथं रिजनरेट झालेले बघायला मिळतात म्हणून त्याचा आपण कन्सिडर करणार नाहीत. मग आपण काय करणार इथं फक्त 12 घेणार आहोत बघा इकडे प्रॉडक्टमध्ये, किंवा आपण पहिल्यांदा लिहूयात आणि मग पुन्हा कॅन्सल करूयात म्हणजे आपल्याला अजून क्लिअर होईल. वॉटर मोलिक्युल्स अगेन व्हॉट इज युटिलाइज्ड? नो, नथिंग इज यूज्ड हिअर. अगेन यू कॅन सी अँड व्हॉट इज फॉर्म्ड हिअर C6H12O6 plus 6H2O इथला नंतर आपल्याला तिथं मेन्शन करायला पाहिजे प्लस 12H2O बरोबर. आणि फायनली व्हॉट इज द अनदर हिअर इज द 6O2 मोलिक्युल्स आर दॅर. सो टोटल रिॲक्शन कशी असणार आहे अशी असणार आहे. नाव व्हॉट वी विल सी, विल कॅन्सल द मोलिक्युल्स. टोटल होल रिॲक्शन नेट रिॲक्शन काय होईल आपल्याला जर इथं कॅन्सल करायचं झालं तर इथले 6 आणि 12 वॉटर मोलिक्युल्स वी विल रिमूव्ह अँड फायनली व्हॉट विल बी द हिअर 18 मोलिक्युल्स मायनस 18 H2O मोलिक्युल्स जर केले तर आपल्याला लक्षात येईल की व्हॉट इज द टोटल रिॲक्शन. आता मी ही रिॲक्शन वरती लिहितो. सो रिॲक्शन व्हॉट कम्स हिअर C6CO2 प्लस 6H2O molecules 24 पैकी 18 गेले लाईक दिस. C6H12O6 plus 6O2 molecules like this. And what we need? Energy need. So this is the complete reaction what we see here. What is needed? आपण एंट्री कशाची केली आहे? लाईट लागणार आहे, लाईट लागणार आहे आणि क्लोरोफिल मोलिक्युल्स लागणार आहेत लाईक दिस. दिस इज द कंप्लीट रिॲक्शन ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिसची ही नेट रिॲक्शन असलेली बघायला मिळते. सो ऑक्सिजन मोलिक्युल्स सो फॉर्म्ड दोज आर रिलीज्ड इन टू द ॲटमॉस्फियर. ॲटमॉस्फियरमध्ये हे रिॲक्शन. सो दीज बोथ रिॲक्शन्स आर कंबाइंड टुगेदर अँड देअरफॉर ऑल्दो दे अपीयर्स सेपरेटली this light reaction occurs in the grana or the thylakoid. Granum, it occurs in the granum and this occurs in the stroma. Dark reaction occurs in the stroma. लक्षात ही एक गोष्ट लक्षात ठेवायची. Dark reaction occurs in the stroma. So this is all the details of the dark reactions and therefore we can say it is a photosynthetic reactions. So photosynthesis generate ग्लुकोज मोलिक्यूल. फोटोसिंथेसिसमध्ये आपल्याला ग्लुकोज मोलिक्यूल जे रिजनरेट झालेला बघायला मिळाला. सो दिस इज द फोटोसिंथेटिक रिॲक्शन्स. सो विल स्टॉप हिअर. थँक्यू.